Okay, so well, is everyone looking here at the screen? Yes, sir. Okay, now check. Yesterday we have start about string concept. So what do you understand by string? String is nothing but collection of characters, or you can say it as a words. Okay, so for character, by this way we can define the character, the data type character, the variable, and how we are going to give the value for the character. We are going to give a value in the value for the character by using single quote, and to display or to take value from the user, we are using this %c as a format specifier for single character. Now if I'm having a string, that means collection of characters, or we also called it as a word. If I'm having this, then how we are going to declare? We are declare with the help of array. Here you need to provide the size of the array. That means at max I can hold 6 characters for the character array A. And if I pass to string, that means for string I need to give double inverted commas and the values. If I wish to take the value from the user related with string, or if I want to display the value on the screen, I will use %s. %s is a format specifier used to display, yes, the string, or used to collect the values of string from the user. हे युजर कडून डिस्प्ले करण्यास सॉरी स्क्रीनवरती डिस्प्ले करण्यासाठी किंवा युजर कडून व्हॅल्यू घेण्यासाठी विथ रिलेटेड विथ स्ट्रिंग घेण्यासाठी %s हा फॉर्मॅट स्पेसिफायर यूज करतात. %c कधी यूज करतात? ज्यावेळेस तुम्ही युजर कडून किंवा युजर कडून जर कॅरेक्टर व्हॅल्यू घ्यायची असेल, एक सिंगल कॅरेक्टर स्कॅन करून घ्यायचं असेल त्यावेळेस, किंवा जर तुम्हाला स्क्रीनवरती एक सिंगल कॅरेक्टर डिस्प्ले करायचं असेल त्यावेळेस %c हे फॉर्मॅट स्पेसिफायर यूज करतात. Okay, so yesterday we have gone through one problem statement: implement a program to display the string. So the program was this. Okay, I will not take much of time. I will just quickly execute it. Okay, so here I am having a string of 26 letters. Last letter is, we called it as a null character for the string. शेवटचं जे character असेल, see here in the output, this we called it as a null character. Okay, especially we observe this null character into string part only. Again, one more thing you need to remember: space is also considered here as one character in the string. जर तुम्ही तुमच्या स्ट्रिंग मध्ये if you have given the space, so that space is also considered as the character when you are going to store those value into the array variable. Okay, now check here. If I wish, when I wish to like display all the values, that means total string on the screen or on the display, that time I am using %s. It will be display the complete string. Now if I wish to give, if I wish to print this one letter one by one, जर मला एक एक कॅरेक्टर जर प्रिंट करायचं असेल, then I am using this %c as a format specifier. Okay, so this was discussed in the previous lecture. Okay, so I have now one more problem statement here. Okay, so what we have done here in the program, we have taken this as a static value. That means here the value is defined, but I don't want this value now. I wish to take the value from the user. मला आता ह्या कॅरेक्टर अरे साठी, म्हणजेच थोडक्यात आपण आता स्ट्रिंग बघतोय. ह्या स्ट्रिंग साठी काय करायचे, मला युजर कडून व्हॅल्यू घ्यायची आणि ती व्हॅल्यू मला डिस्प्ले करायची. जी काही स्ट्रिंग मी युजर कडून घेईल ती मला डिस्प्ले करायची. सो फॉर दॅट आय नीड टू यूज एस scanf function to take value from the user. बरोबर का? Hello. Yes, sir. So don't start for the implementation. Just go through the content first, and then time will be provided you for the execution. Okay, now I will write here problem statement.
accept string from user and display it. Okay. Implement a program to accept string from user and display it. Okay, so this is my problem statement. Now I will move to here. Okay, so it may be of any length. Let's say instead of allocating much memory space, I will allocate only 15. Then I need to take it from the user. Okay, so I will write one message here in the program. Enter in string. Okay, enter any string. Okay, I will put only this much. And now here I'm going to take the value from the user. So I will use scanf function. Now, as discussed, yes, we are going to use %yes to take the value of yes string. Okay, a, and now I'm going to display it. Okay, I will display with some other message. Printf. Okay, welcome. And what I will do, I will print it here. So for this, I need print yes. Okay, sorry, %yes. And here I will use the variable that is a, because we have used a variable a. Okay, so I will give my name first here. Okay, so here it is displayed. Just a minute. Yes, it is displayed. Okay, so are you getting this? Hello. Yes, sir. Yes, here only thing what you need to observe, %yes, it is used for taking the value from the user or to display the value on the screen for string functions, or you can say string values. String value साठी %yes हे डिस्प्ले करण्यासाठी as well as user कडून व्हॅल्यू घेण्यासाठी यूज करतात. Okay, is it clear to you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, now so can you implement it? Can you implement it? Okay, now check. Here you need to take one care, like the size of your array. Okay, here you have given the size of array that is 15 characters. So you should not give more than 15 characters as an input. Let's check. I will remove the size now. If I give let's say 4, I am passing the value as 6. Now check. Okay, I will pass again my name, which is having 6 characters. Now check here. Okay, so there is a spelling mistake, but it's okay. The point we are required to understand, that is absolutely correct here. See, here I have declared the size of this array, which is of string, is 4. So if I pass the string which is of length 4 or less than 4, is only acceptable for this type of string functions. Okay, ह्या स्ट्रिंग मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही स्ट्रिंग अरे ज्यावेळेस घेताय, ज्यावेळेस तुम्ही युजर कडून व्हॅल्यू घेताय, okay, so when you are passing the value, at that time you need to take care the size defined by you. Okay,
Otherwise, it will raise this error. Let's say if I give size here 10, and if I pass the same value again, no doubt. Okay, because I am taking only 6 characters out of this 10, but I cannot exceed this. Okay, so this you think you need to remember this. Okay, so can we move to next problem statement? Hello, can we move to next problem statement? Yes. Okay, now check. See, these two are the basics of string as an example. Now I have string library functions. Now what do you understand by the library functions? Library functions म्हणजे काय सांगा? Where the definition of that function is already present. बरोबर का? Hello. Hello. strcpy म्हणजेच काय? आता त्याच्यासाठी तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी काय करायला लागणार? इथे तुम्हाला आर्ग्युमेंट पास करायला लागणार. दिस इज युअर फंक्शन नेम अँड हिअर यू नीड टू पास द आर्ग्युमेंट. आता आर्ग्युमेंट पास करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं? सी धिस एबीसी स्ट्रिंग. स्ट्रिंगच्या पुढे कोणता पण वर्ड घेऊ शकतो का आपण? का त्यांनी दिले तेच घ्यावं लागतं? कुठे इथे म्हणताय का तुम्ही? हा, येस. येस येस, दिस इज व्हॉट वी कॉल्ड इट एज अ लायब्ररी फंक्शन. आपण या फंक्शनच्या नावामध्ये चेंज करू शकत नाही. जर तुम्हाला चेंज करायचं असेल तर त्याच्यासाठी कुठली कॅटेगरी आहे? युजर डिफाईन्ड फंक्शन. मग जिथे तुम्ही तुमच्या म्हणजे तुम्हाला जे वाटेल ते नाव देऊ शकताय, पण युजर डिफाईन्ड फंक्शन मध्ये काय करायला लागेल? मग ह्या तुम्ही जे काय लिहिलंय फंक्शनचं नाव, त्या फंक्शनचं काम काय आहे म्हणजेच काय त्याची डेफिनेशन म्हणजेच बॉडी त्या फंक्शनची तुम्हाला लिहायला लागेल तिथे. येते का लक्षात? Yes, sir. Yes. So that is why I tried to recall you the concept of library function. Library function म्हणजेच मी ते तुम्हाला दाखवलं as like this printf and scanf. इथे मी s कॅपिटल सुद्धा करू शकत नाही. जरी केला so check it will raise an error, syntax error. Okay, so I cannot do any modification because this capital S and small s has a different meaning in C programming, as C is case sensitive language. ह्या stdio.h ह्या हेडर फाईल मध्ये कशाची डेफिनेशन आहे? ह्या स्मॉल म्हणजे ह्या सगळ्या स्मॉल लेटर्स मधल्या स्कॅनएफ ची डेफिनेशन आहे. ओके, लेट्स से एबीसी एक स्ट्रिंग देते फक्त मी. ओके, इथे strlen it is a standard library function used for the string to calculate the length of your string. strcmp it is used for string comparison. strcpy it is used for copy one string from the for the other string variable. एका स्ट्रिंग व्हेरिएबल मधून दुसऱ्या स्ट्रिंग व्हेरिएबलला जर व्हॅल्यू पास करायची असेल तुम्हाला तर त्याच्यासाठी काय यूज करतात? स्ट्रिंग कॉपी. आणि ज्या व्हेरिएबल मधून घ्यायची आणि ज्या व्हेरिएबलला पास करायची ते इथे काय करायचे? आर्ग्युमेंट्स पास करायचे. लेट्स से आय एम हॅव्हिंग ए अँड बी. ए मधून कॉपी करून बी मध्ये पास करायची. इथे ए कॉमा बी स्ट्रिंग ए मधल्या व्हॅल्यू आणि स्ट्रिंग सॉरी ह्या अरे बी मधल्या व्हॅल्यू ह्या वेनी काय होतात? कम्पेअर होतात. इथे मी आता काय करतोय? फक्त एक स्ट्रिंग ए लेंथ मी एका स्ट्रिंगची फाइंड आउट करतोय. स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन. स्ट्रिंग कॅट. कॅट म्हणजेच काय? कॉन्केटिनेशन ऑर अपेंड म्हणतात त्याला. म्हणजेच काय? एका शब्दानंतर एका वर्ड नंतर मला जर दुसरा शब्द लगेच घ्यायचा असेल तर त्याच्यासाठी कुठलं फंक्शन यूज करतात? स्ट्रिंग कॅट, strcat. ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लेम स्टेटमेंट इज demonstrate the use of string library function. आता स्ट्रिंग लायब्ररी फंक्शन्स काय आहेत हे तर समजलंय का तुम्हाला? हॅलो हॅलो. Yes, sir. ओके ओके, सो just a minute. So we will start for the execution of our problem statement. Next problem statement, that is
demonstrate the use of string library functions. So in bracket, okay, I will update it later, but these are what the string library functions. Now I will go here. Let's say I'm having one string. Okay, now I will change here the variable name s1. Okay, string 1. See, you can give any name for the variable, but it should not start with number and it should not have this space. Okay, so s1 I'm having as a string. Now here I will give the value, sorry, I will assign one value to this s1 variable. Let's say computer 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, it is less than 10, so it will be accepted. Now I am having other s2 as my second string. Here I will have, let's say, maybe 10 or 15. I may take any value. Okay, computer. Okay, I will write here computer world. Okay, now here I need to find out the length of character. How much characters are here in the string s1. s1 मध्ये किती string किती characters आहेत ते मला identify करायचे. So what I will do, I will आता किती नंबर्स आहेत म्हणजे किती, सॉरी, याचा आउटपुट काय येणार, किती लेंथची स्ट्रिंग आहे याचा आउटपुट काय येणार सांगा मला. Yes, can anybody tell me? किती लेंथ आहे म्हणजे त्याचा आन्सर काय येईल, व्हॅल्यू येईल, बरोबर, इंटिजर व्हॅल्यू येईल. सो आय विल राईट 8 कॅरेक्टर. हा 8 कॅरेक्टर. म्हणजे मला आता लेंथ कशामध्ये प्रिंट करतात, नंबर मध्येच लेंथ असते, बरोबर. ए लेंथ असं वगैरे काय म्हणत नाही आपण. म्हणजेच काय करायला लागेल, मला एक व्हेरिएबल घ्यायला लागेल. लेट से आय हॅव टेकन द आय व्हेरिएबल फॉर दिस कॅल्क्युलेटिंग द लेंथ ऑफ कॅरेक्टर्स, सॉरी, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग. What I will do here, I is equal to, yes, I will use the function strlen and I will pass the s1. See what I did, if you check through the PPT, the syntax string strlen in bracket, you have to give some argument. Argument म्हणजेच काय की ज्या व्हेरिएबल मध्ये, सॉरी, ज्या अरे मध्ये तुम्ही स्ट्रिंग कॉपी करून घेतली किंवा स्ट्रिंगला व्हॅल्यू असाइन केली, ते आर्ग्युमेंट म्हणजेच काय, ते व्हेरिएबलचं जर नाव तुम्ही पास केले इथे, सो यू विल गेट दिस थिंग. अँड व्हॉट आय विल डू, आय विल प्रिंट द व्हॅल्यू ऑफ आय. प्रिंट एफ the length of string is equal to %d, because I have stored here in the I variable, and here I will pass the value for I. Okay, now just check. The length of string is equal to 8. बरोबर आहे का? Hello. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. This is about length of the string. Okay, so I will change the message here again. What I will do, in bracket, see, I want to print here string as well. मला इथे string पण print करायची आहे. So I will write here %, yes, and it's a string. Okay, so what is happening here?
Okay, just give me a minute. Sorry, yes, I have not declared. It is yes1. Okay, the length of string yes1. Okay, yes1 is what? Computer, and here it is displayed. Now, if I wish to print for the others, जर मला दुसऱ्याची प्रिंट करायची असेल, so it will I will change only s2 and here s2. Okay, now just check. The length of the string कुठली घेतली मी world is equal to 5. येते का लक्षात? Hello. Yes, sir. Okay, now I will go for the second statement. I need to compare whether the string 1 and string 2 are having the same value or not. Okay, so for that I will use the condition. Let's say if now I have one library function as string compare. Here I'm going to pass the values where I need to find the strings s1 comma s2. Okay, I need to compare string 1 with string 2. If it is not equal to 0, म्हणजेच काय, जर ह्या सेम असतील तर आन्सर काय असेल 0. And if it is not equal to 0, if the strings are not equal, that means it will give one value. Okay, so if these things are there, if 1, that means 1 not equal to 0. If this condition is true, म्हणजेच काय, जर equal नसतील, then I will print simple message printf strings are different. Strings are different here. Okay, I will use else. String are same. Okay, now just check the length. Okay, strings are different. I need to use /n here. Okay, the length of string, म्हणजेच मी इथं काय फक्त डिस्प्ले केली सेकंड स्ट्रिंगची लेंथ. Okay, now when it execute after this, it encounter this statement. Here I have used the string comparison library function which compares the value from string 1 with value from string 2. Okay, if both the values are same, then it will be, yes, it will be having if both are same, then it will give 0. That means, okay, if you check here, I will change the sequence here, computer. Now check, I have given the both values same. If both are the same, then it will execute as, yes, the value which is not equal to 0. That means what? Value 1. If this condition is not, sorry, if this condition is here false, here it is false, म्हणजेच काय, 0 कधी येईल जर कंपॅरिझन करेक्ट असेल तर. बरोबर. आता इथे काय होतंय, इथे 0 इज नॉट, ह्याची व्हॅल्यू काय आली, स्ट्रिंग कंपेअर ह्या ऑपरेशनची 0, which means the strings are equal. And now the condition is in the if, here the value is 0. Okay, I will write it here. Now 0 not equal to 0, is this true or false? 0 not equal to 0, this is false, so it will not execute this, it will go to else. Now when I give any value here, computer, let's say DEPT, computer department, now it has a different value. See,